This is Jaffa, the ancient port city that has become the southern borough of Tel Aviv. While Tel Aviv is considered to be the richest city in Israel and the capital of Startup Nation, Jaffa has yet to experience that same economic growth. כמו בכל עיר גדולה, ביפו יש הרבה מאוד סוגים של מורכבויות, בין אם זה מפגשים בין אוכלוסיות שונות, יהודים, מוסלמים, נוצרים, פערים סוציו-אקונומיים, תהליכי ג'נטריפיקציה ועוד. In 2019, light rail construction began on Jerusalem Boulevard, Jaffa's main road. Consequently, 230 small businesses had been cut off from traffic. Jerusalem Boulevard had suddenly become isolated. מה שקרה זה שהם סגרו פשוט את שדרות ירושלים משני הצדדים, ברמת שהמעברים ברמת הולכי רגל לא נוחים, ובטח שאין פה רכבים, ובטח שאין פה תחבורה ציבורית, מה שהיה לפני. דרך ההגעה, כמובן, כמו ללקוחות, גם לספקים, יש ספקים שלא מוכנים להגיע לאזור. המחיר עלה, הם מגיעים לכאן בפקקים, בעומס, אין פריקה וטעינה. With a 50% decrease in revenue, 5 stores closing per week, and construction expected to last for 3 more years, business owners took to the streets in protest, demanding a solution. תפסנו את הכלי שיעזור לנו בעצם לסייע לעסקים האלה לשמור על עצמם קודם כל, אחר כך להמשיך ולהתפתח. כאשר יצרנו את השותפות עם קולו, התמקדנו על אזור גיאוגרפי מסוים, בו אנחנו מנסים לעודד תושבים להגיע ולצרוך דווקא באזור הזה. ככה אנחנו יודעים שכאשר התקציב העירוני מנוצל, הוא מנוצל בצורה יעילה ביותר, והכסף מגיע לאן שאנחנו רוצים שהוא יגיע. So, what is Kolu all about? Kolu helps engage with residents by rewarding them for taking actions that promote city strategic goals. Kolu provides an interactive city card mobile app powered by a digital coin that can be spent only at local merchants around the city. It encourages residents to shop local at neighborhoods that are facing difficulties and promotes an increase in mobility, sustainability, and public health. In today's world, generating engagement is all about making information easily accessible, creating trendy user experience, and offering incentives for actions we really want to encourage. We communicated the story of local businesses to thousands of Tel Aviv residents, and we offer 30% cash back in the Tel Aviv coin. So how does it work in practice? This is Dan. Dan is a student who lives in North Tel Aviv with his dog, Joy. After he read a story about the City Hall initiative, he decided to spend his Sunday in Jaffa. He purchased a vacuum cleaner and paid 300 shekels. He bought a new pair of shoes for 60 shekels and ate a burger for 30. Soon enough, Dan received 120 Tel Aviv coins into his app, a 30% cashback from his Jaffa purchases. He told all of his friends and neighbors, who then also visited Jaffa. Now, Dan can use it as real money in any of the thousands of businesses that work with the app in Tel Aviv. קהל צעיר, בעיקר שהגיע ליפו וחדש ליפו, ולא כל כך הכיר את השדרה ואת העסקים המקסימים שנמצאים עליה, פתאום גילו את האוצר ואת היופי של השדרה והסוחרים שלה. הדבר הזה יכול להחליף את הפרסום הקונבנציונלי שהיה עד היום. לקחת את התקציב הזה ולהעביר אותו לשימוש אמיתי, אופרטיבי בעצם, ולתמרץ אנשים במקום סתם לתלות איזושהי מודעה על לוח מודעות ולהגיד, כדאי לכם להגיע לאנשהו כי יפה שם. המחירות שלי הגיעו למצב שאני נמצא לפני הרכבת הקלה. The storefronts may have been hiding behind the construction, but with the help of Kolu, they were able to stand out. In 45 days, more than 4,000 residents arrived to shop local and support small businesses on Jerusalem Boulevard, 70% of whom hadn't shopped in the area prior to Kolu's initiative. ווין אחד גדול, גם לבעלי עסקים שסוף סוף הרשות מצאה דרך להעביר את הכסף בצורה מושכלת ונכונה. במונחים של תקציבים, ההשקעה הזאת החזירה את עצמה פי 5 ויותר. מבחינת הפלטפורמה הזאת, היא הפלטפורמה היחידה שמצאנו שיכולה גם כן לייצר את האימפקט כזה וגם למדוד אותו. Kolu is already working on new initiatives around transportation, such as parking the car outside of the city and take public transportation, or reporting to non-emergency call centers, as well as other sustainability projects around the world. Kolu helped to rebuild trust between the local community and Tel Aviv municipality and reminded the community that when local businesses succeed, the whole area succeeds.